I'm Charlie. And I'm Drew. And this is Alinda. She is from Finland. Well, most recently she's from Edinburgh. That's in Scotland. Where she's in medical school. You know, to be a doctor. Well, she's our MC sister, and she's been visiting with us for the past 3 weeks. We've had a great visit, but Alinda has to go home tomorrow, so we're really sad. I use my hand to wipe my tears. But before she goes, she agreed to do an iCharlie episode with us. This way we can get up close and personal with our Finnish fan base, which consists of Alinda and Emily, our Finnish brother, who watched a few episodes. Oh, so you want me to start? Okay. Our Finnish brother, who watched a few episodes, but sent an email that he couldn't understand a thing we said. Tervetuloa iCharlien pariin. Tässä vieraanamme on iCharlie, on Charlie ja Drew ja minä, Ilinda. Mä oon heidän MC-sisarensa ja mä oon ollut 3 viikkoa täällä vierailulla. Ja nyt te suomalaiset katsojat pystytte kuuntelemaan ja katsomaan, mitä iCharlien jaksossa yleensä tapahtuu. Tässä parhaita paloja. Wow. It's like listening to another language, isn't it, folks? Ihan kuin toista kieltä kuuntelis, eikä vain. No näinhän se on. Well, Emily, we love you, man, and we hope you see this. Emily, olet meille tosi rakas, toivottavasti näet tämän. We miss you tons and love you even more. Me kaivataan sinua kovasti ja rakastetaan sitäkin enemmän. Thanks to Alinda's rocking linguistic skills, you'll be able to understand every word in this episode, in which she translates some of our all-time great iCharlie lines into Finnish. Ilinda mahtavien kielellisten lahjien vuoksi voit nyt ymmärtää kaiken, mitä tässä, tai lähestulkoon kaiken, mitä tässä jaksossa sanotaan. Tässä käännökseksi iCharlien parhaita paloja. We'll start with some of the best lines from the bloopers. Aloitetaanpa sitten vikaan menneistä kohtauksista. Ready? Valmiina? Good. Hyvä. I got cat hair in my mouth. Mulla on kiffan kavuja fuffa. The detention itself was a healing. Cathartic. 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 Jälki-istunto oli itsessään katarktinen prosessi. Katarktisesti. And then there's Brian's classic. Ja tietysti Brianin klassikko. 2. Go. Do it right now. Say he's cool. Say he's cool. Äänestäkää Charlia, hän ei ole siisti. And who can forget Brian's great line? I'm trying to break my hair. Ja kukapa voisi unohtaa Brian serkun lohkaisua. Hän yrittää rikkoa mun tukan. That sounded like toucan. And of course, there's all our famous giggling. Ja tietysti sitten kaikki kikatukset, kaikki poikien kikatukset. Linda, can you translate all our giggles? Voiko niitä edes kaikkia kääntää? But do mine first, Linda. Charlie's is too high-pitched to really capture in translation. Eka mun, koska Charlien kikatukset on ihan liian kimeitä käännettäväksi. Moving on from bloopers, we have some great lines from Mimi. Ja sitten näistä paloista siirrytään Mimimummin valittujen sanontojen pariin. Yeah, remember when she said, I do not want another reference to nasal secretions of any kind. Mummihan silloin kerran sanoi, että enkä sitten halua, että puhutte tässä ohjelmassa mistään nenäeritteistä missään muodossa. Wow. What? That's impressive. Well, here are some great Drew quotes. Ja valittuja sanoja Drewn suusta. I am not a big-headed weirdo. En ole mikään isopäinen kummajainen. At our school, there's a veritable bout of broken butts. Meidän koulussamme on useiden varmistettujen peppumurtumien suma. Now on to Charlie quotes. Ja sitten Charlien sanontoja.
we need to keep Katie's butt in our prayers. Pitäkäämme Katin murtunut peppu rukouksissamme. Okay. Ladies, I'm available. That's right, I'm available. Neidit hyvät, olen vapailla markkinoilla. Kyllä vain kuulitte oikein, olen vapaana. Now moving on from Grey-Eyed Charlie lines, we are celebrating Olinda's birthday tonight. Her birthday was actually yesterday. She's 26. Yep. Yep, closer to 30 than to 20. Oh, for Pete's sake. Well, anyway, we had a competition tonight. Boys versus girls, to see who could come up with the most creative And tasty. birthday cake. The boys, that's us and Dad, made a monkey bread cake. And the girls, that's Bonnie and Mom, made a beautiful cake out of Rice Krispie treats. Ja toi tyttöjen, siis poikien kakkoset, voi kun se oli niin hyvää, mut ihan oikeesti, siis se oli ihan liian makeeta. Mä en tiedä mistä ne pojat oli saanut päähänsä, että mä tykkään makeasta, koska en mä oikeasti tykkää makeasta. Mut, oh, it was so good. You know, your cake. Though, like, I have to say Bonnie's cake was better. Ja sitten tyttöjen kakku, niin tietysti ne on niin amerikkalaisia, että ne on laittanut sinne jotain kuka ne vaahtokarkkimöniä laittaa kakkuun. Mutta oikeasti se niiden työ oli kyllä mahtavaa. I don't get it. Did you see that? Did you see how good ours looked? But oh well, whatever. It's alright. Oh, we didn't sing. Oh. Let's sing now. Sing now. Did we get that right that time? Yeah. And now, so that our classical school classmates can understand what we're trying to do here. Felix Natalis Tibi, Felix Natalis Tibi, Felix Natalis Cora Elinda, Felix Natalis Tibi. Make a wish. And now for the non-Latin and non-Finnish speaking people. Fan people. Mr. Johnson, we know it's you. Happy birthday to you, cha-cha-cha! Happy birthday to you, cha-cha-cha! Happy birthday, dear Linda. Happy birthday to you. Well, that about wraps it up for this episode of iCharlie. I'm Charlie, And I'm Drew. and this was Alinda. Yes, and still is.